ট্রেন সবকিছু ঠিক। Hello viewers, welcome to Social Justice Action. Today we have a special guest with us, Esrat Karim Eve, one of the very notable leaders of Bangladesh and the founder of the Amal Foundation. And she has achieved some of the remarks in Bangladesh. She has been named the 30 under 30 in Bangladesh. So most of the conversation that we'll do today will be in Bangladesh audience, but Esrat, you can switch anytime you wanted. So today the topic to discuss is about empowering rural women of Bangladesh, something very, very important. A lot of times when we talk about empowering women, most of the times what happens, the discussions of empowering somehow resides in the city or in the Western countries or, relatively, in many cases, not all, in all cases, in many cases, with relatively privileged. We want to understand empowerment in the rural parts of Bangladesh. It's an honor. Thank you so much, Firoz Bhai. আমার এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে এবং আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এই বিষয়টি নিয়ে আমি খুবই প্যাশনেট। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয় মানে এই টপিকটা নিয়ে রুরাল উইমেনের এমপাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি 8 বছর হলো। সো আমার অ্যাকচুয়ালি আজকে অনেক কিছু বলার আছে, অনেক কিছু শেয়ার করার আছে। ইন দ্য সেম টাইম আই এম অলসো গোয়িং টু লার্ন এ লট। আশা করছি আপনাদের কাছ থেকে, অডিয়েন্সের কাছ থেকে আজকে অনেক কিছু শিখতেও পারবো। সো অনেক অনেক ধন্যবাদ। আই এম রিয়েলি অনার্ড টু বি। ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ইশরাত। আমরা বিফোর উই মুভ ইনটু দ্য ডিসকাশন, প্রত্যেকটা মানুষ একটা কাজ করার পিছনে তার পার্সোনাল একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে যেটা তাকে প্যাশন করে। তো আমরা আপনার এই হিউম্যানিটেরিয়ান কাজে যাওয়ার আগে আপনার পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমি যতটুকু রিসার্চ করেছি, আপনি নর্থ বেঙ্গলের মেয়ে, আপনি বগুড়ায় আপনার যতটুকু আছে, তো সেখান থেকে আই ইন্টারেস্টেড যে আপনি কিভাবে এই কাজের ব্যাপারে প্যাশনেট হলেন আপনার পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, নট দ্য প্রফেশনাল ওয়ান, পার্সোনালি হোয়াট মেড ইশরাত ইন্টারেস্টেড? বেসিক্যালি আমার যেটা মনে হয় অ্যাজ এ পার্সন যে people should choose the career which they are passionate about. So throughout my life I have known two things I really like. One is helping others, মানে anybody, that could be anyone. ছোটবেলা থেকে যদি কেউ if somebody comes to me এবং আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করতো তাদের কোনো হেল্প লাগবে, আমার যদি নিজের কাছে সেই সাপোর্ট সিস্টেমটা না থাকতো, বাট এনিহাউ আমি কখনো তাদেরকে টার্ন ডাউন করতাম না। আমি চেষ্টা করতাম যে কীভাবে তাদেরকে হেল্প করা যায়। ইভেন স্টার্টেড ফ্রম মাই স্কুল ডেজ, যখন হয়তো বা সাপোজ somebody asked me for some pen or some sort of chocolates or something, my classmate, but I didn't have that, but somehow I'll go to home or I'll arrange that. সো এটা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। আমার স্টিল মনে আছে আমি তখন স্কুলে পড়ি, অনেক ছোট ছিলাম এবং আমাদের বাসায়, বগুড়া বাসায়, তখন একজন ভিক্ষুক এসেছিলেন। উনি আগেকার দিনে তো নিয়ম ছিল যে চাউল দেয়া হতো, লাইক রাদার দ্যান মানি দে ইউজ টু আস্ক ফর rice and sometimes whatever you have cooked in the house. So আমরা সবসময় চাউল নিয়ে যেতাম, দৌড়ায় যেত কালকে দেওয়ার জন্য। So there's one very old man, উনি আসছেন। সো আমার ওনাকে দেখে খুবই হি ওয়াজ সো নাইস টু মি, এত ভালো লেগেছে। আমি ওনাকে বাসায় নিয়ে এসে আই মেড হিম সিট টু আওয়ার ড্রয়িং রুম, আমাদের লিভিং রুমে, and I was very excited. I was running in the house collecting things. So my mom thought something really important came, and she thought she should get ready. So she was like in the house in normal surroundings. So she changed her clothes and went to the living room and saw like a beggar is sitting. So she was like, what's happening? So this was me since the beginning. I knew that this is something which makes me awake.
to help others. And there's another thing I discovered. আমি যখন I had my undergraduation from Dhaka University, তো কাজের কারণে আমি অনেক ট্রাভেল করতাম। তখন থেকে আমি অনেক অর্গানাইজেশনের ইউএন, তারপর বলেন ডিফিট বলেন, ইন্টারন্যাশনাল অনেক অর্গানাইজেশনের সাথে I used to work for development sector. And for that I used to travel in the rural areas, প্রত্যন্ত গ্রামে, চরগুলোতে, যেখানে আসলে মানুষ সাধারণত যায় না, মানে কাজ ছাড়া যায় না। সো এই জায়গাগুলোতে যাওয়ার পর আমার মনে হচ্ছে আই লাভ ট্রাভেলিং, আই লাভ এক্সপ্লোরিং পিপল, and so I decided to take it as my career. So that's how it is, but it was not easy. It's not like that I was thinking about it and I have been planning throughout it. It was just the process, life process আমাকে শিখিয়েছে। Then definitely I had to take some risk, some challenges, because when you start something by your own, যখন আমি আমাল ফাউন্ডেশন আমার অর্গানাইজেশনটা শুরু করলাম, তখন এটা আসলে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। যতটা না আমি ভেবেছিলাম তার চেয়ে আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। সো আই এম শিওর যে আমার মতো যারাই যখনই কোনো কিছু শুরু করতে চায়, এই শুরু করার সময়টা অনেক চ্যালেঞ্জিং থাকে। আর তখন যদি তারা তাদের প্যাশনের সাথে ইনক্লাইন না করতে পারে, তাদের কোর ভ্যালুজের সাথে ইনক্লাইন না করতে পারে, then it gets really hard for them to move forward. Yeah, absolutely, absolutely. আমরা জানি যে আমাল ফাউন্ডেশন 4টা বেসিক জিনিস নিয়ে কাজ করে। আমাদের আজকের ডিসকাশন পার্টিকুলারলি we want to stay in empowering rural women. আমাদেরকে যদি একটু বলতেন যে আসলে আমাল ফাউন্ডেশনের, আমি যতটুকু again I worked 2 years in Saudi Arabia, so সেখান থেকে আমি এই ওয়ার্ডটা আমি জানি Amal is an Arabic word which means hope. তো মানে how did you come to choose this name? এটা কি আপনার পরিবারের কারো নাম আমাল, কিভাবে এই নামটা চুজ করলেন? আর আমার ফাউন্ডেশনের কাজ করে যদি বলতেন। Sure. Basically Amal wordটা I came across আমি তখন I was having my masters in USA. তো আমার একটা রুমমেট, উনি হচ্ছেন সিরিয়ান রিফিউজিদের সাথে কাজ করতেন, and she had a very beautiful pendant, একটা locket, and Amal was written there. So I thought maybe this is something maybe related to her family or something related to her name. So আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, and she said অনেক সুন্দর একটা স্টোরি বললেন যে একটা রিফিউজি ফ্যামিলিকে যারা হারিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে উনি আসলে ইউনাইটেড করেন টার্কিতে আসার পর, এবং দ্যাট টাইম যেই মেয়েটাকে তার ফ্যামিলির সাথে ইউনাইটেড করেন, সেই মেয়েটার লকেটটা ওকে দিয়েছিল। সো that locket was Amal, and then she said Amal mane hope. So that actually really touched me like anything. And so it's not just a name, not just a word, it has a lot of value for me, like emotional value as well. So that's why I chose the word Amal. And coming to your second question, আমরা বেসিক্যালি 4টা বিষয় নিয়ে কাজ করি। আপনি যেটা বলছিলেন, হেলথ, এডুকেশন, এম্পাওয়ারমেন্ট এবং ইমার্জেন্সি ক্রাইসিস। সো আমাদের বেসিক্যালি যে প্রজেক্টগুলো সেটা হচ্ছে যে প্রত্যন্ত যে চর এলাকাগুলো আছে বা গ্রামগুলি আছে, ওখানে আমরা একটা ওয়ান স্টপ সেন্টার করি। যেমন মনে করেন ওখানে কোনো স্কুল নেই, এলাকাগুলোতে কোনো হেলথ কেয়ার সাপোর্ট নেই, মানে একটা প্রফেশনাল ডাক্তারের কাছে যেতে হলে আপনাকে নদী পার হয়ে নৌকা করে যেতে হবে, আপনাকে তারপর শহরে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে। সো দেখা যায় যে অনেকেই এই যাতায়াতের রাস্তাতেই মারা যায় বা অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়, ক্রিটিক্যাল পেশেন্টরা। তারপর যেটা আর একটা বড় রিজন, সেটা হচ্ছে যে আপনার ওখানে চাইল্ড ম্যারেজ রেটটা খুবই বেশি, লাইক 12-13 বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। সো পুটিং অল দিস টুগেদার আমরা একটা ওয়ান স্টপ সেন্টার ডিজাইন করেছি, এবং সেটা আমরা একটা চর থেকে আরেকটা চরে রেপ্লিকেট করেছি। সেই সেন্টারের মধ্যে স্কুল আছে, তারপর মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার আছে, মেয়েরা সেখানে সেলাই শিখছে, কাজ শিখছে, এবং দে আর সেলিং দ্য প্রোডাক্টস টু আস, আর্নিং মানি। তারপর হচ্ছে আবার একটা হেলথ ক্লিনিক আছে, ছোট্ট ক্লিনিক, যেখানে একজন ডাক্তার যান, সপ্তাহে 3 দিন যেয়ে বসেন, লোকাল মানুষজনরা এসে চিকিৎসা নেয় বা ওষুধ সেবাপত্র যা নেয় ওখান থেকে নিয়ে থাকে।
সো এই প্রজেক্টটাই আমরা বিভিন্ন চর এলাকাগুলোতে, গ্রামগুলোতে ইমপ্লিমেন্ট করেছি, এবং এটা আমাদের প্ল্যান যে ভবিষ্যতে এটাকে আমরা রেপ্লিকেট করতে থাকবো। এছাড়া আমার আর একটা জিনিস উই আর ভেরি স্পেশাল, আই ক্লেম টু বি স্পেশালাইজড অন, সেটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ক্রাইসিস। মানে যেখানে বন্যা বলেন, যেখানে আপনি হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস যেমন রিফিউজি ক্রাইসিস, তারপর হচ্ছে আপনি শীতকাল বলেন, এই যে আগুন ধরে গেল বস্তিগুলোতে, বা যে কোনো সমস্যা, এখন যেমন কোভিড একটা ক্রাইসিস অ্যাজ ওয়েল। তো এই যে কোনো ধরনের ক্রাইসিসে আমরা হচ্ছে ইমার্জেন্সি রেসপন্স করে থাকি, এবং আমাদের ইমার্জেন্সি রেসপন্সটা আসলে আমরা আমাদের যে ট্রেডিশনাল রেসপন্স আমরা দেখি যে কোনো একটা সমস্যা হলে ওখানে গিয়ে খাবার দিয়ে দেওয়া বা কিছু জিনিস দিয়ে দেওয়া, বাট আমাদেরটা একটু ডিফারেন্ট। কারণ আমি দিস ইজ সামথিং আই রিয়েলি স্টাডিড, এবং আমি আই রিয়েলি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো আমরা যখনই কোনো ইমার্জেন্সি ক্রাইসিস হয়, আমাদের 3টা সেক্টরে আমরা কাজ করি, যে প্রি, ইন্টারিম এবং পোস্ট। সো যখন কোনো ক্রাইসিস শুরু হওয়ার আগে, যদি আমরা বন্যা ধরি, বন্যা শুরু হওয়ার আগে আমরা সেশন করি, সতর্ক করি, কারণ আমরা জানি প্রতি বছর কোন সময়টায় বন্যা হয় এক্স্যাক্টলি, এবং এক্স্যাক্টলি ওই সময়টায় বন্যা হয়। সো এটাতে করলে মানুষজন অ্যাকচুয়ালি তারা অ্যাওয়্যার থাকে যে কি কি প্রিকশন নিতে হবে। এরপর যেটা করি সেটা হচ্ছে আপনার ইমার্জেন্সি সাপ্লাইজ, ফুড, তারপর হচ্ছে আপনার ওষুধপত্র যা যা লাগে, পানি বিশুদ্ধিকরণ, ট্যাবলেটস, অল দিস থিংস আমরা এগুলোকে দিই, তাদের সাপ্লাইজ ফর 1 month to 1.5 month আমরা এটা দিয়ে থাকি। এবং লাইক কোয়ান্টিটি হয়, মনে করেন যে মিনিমাম 5,000 to 10,000 পিপল, এরকম মানে বাল্ক নাম্বার অফ পিপলকে আমরা এই ইমার্জেন্সি রেসপন্স আইটেমগুলো দিয়ে থাকি। এরপর যখন বন্যাটা চলে যায়, তখন কিন্তু অনেক হেলথ ইস্যুস হয়, যেমন হচ্ছে আপনার রোগবালাইটা খুব বেড়ে যায়। তখন আমরা করি হচ্ছে আপনার হেলথ ক্যাম্প করে আমরা এনশিওর করি যারা এইসব অসুখ বিসুখের শিকার হচ্ছেন তারা প্রপার হেলথ কেয়ার সাপোর্ট পাচ্ছেন। লাস্ট এবং নট দ্য লিস্ট, যে পোস্ট যে রিহ্যাবিলিটেশন ইয়েটা থাকে, স্টেপটা থাকে, সেটাতে আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে বাড়ির টিন কিনে দেওয়ার, কখনো কখনো ছাগল বা গরু, কোন লাইভ স্টক দেওয়ার, যাতে তারা আবার তাদের জীবিকাটা নতুনভাবে শুরু করতে পারেন। স্পেশালি যারা অনেকেই আছেন তারা তাদের লাইভ স্টকগুলো, গরু ছাগল মারা যায় পানিতে ডুবে। সো এই জিনিসগুলোকেও আমরা মাথায় রাখি। তো আমাদের ইমার্জেন্সি রেসপন্সটাও আসলে এইভাবে লেয়ারে লেয়ারে কাজ করে। Sounds good. Sounds fantastic. তো আপনাদের কাজের পরিধি, মানে what I have studied that মানে আপনি যখন when you got back from States right after your masters, তখন আপনি মানে এর আগেই শুরু করেছেন, but officially in large capacity started in 2014. এখন যে কাজের কথা বললেন, this is quite মানে চ্যালেঞ্জিং, মানে একদম গ্রাস রুট লেভেল থেকে আরম্ভ করে this is pretty challenging. তো এরকম কাজগুলো করার ক্ষেত্রে আপনারা কোন কোন পার্টনারশিপ বিল্ড করেন, এবং আপনাদের সাথে ইন কোলাবোরেশন আর কারা কারা কাজ করে, কোন ক্যাপাসিটিতে কাজ করে? Of course. Actually, this is I believe in partnerships. একা একা একটা অর্গানাইজেশন যতখানি না কাজ করতে পারবে, পার্টনারশিপে it will be much more bigger and much more impactful, meaningful. ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা আলটিমেটলি অনেক নোবেল একটা কজ নিয়ে কাজ করছি, সেটা হচ্ছে মানুষকে হেল্প করা, মানুষের লাইফে চেঞ্জ নিয়ে আসা। সো ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে পার্টনারশিপের কোনো অল্টারনেটিভস নাই। And from the beginning when I started, তখন আমাদের পার্টনার ছিল হচ্ছে, যেমন ধরেন হেলথ কেয়ার যখন স্টার্ট করলাম, তখন বিভিন্ন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনগুলো আমাদের পার্টনার ছিল ফর প্রোভাইডিং ডক্টরস এক্সপার্টিজ। দেন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজ যারা আমাদের মেডিসিন দিতেন ফ্রম দেয়ার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, আর মেবি সাবসিডাইজ করে they would give us medicines. After that, when we started doing other projects, we started getting partners from different countries, like from UK, from USA, other countries of Europe, Malaysia. So most of them are funding partners. Sometimes I also get partners who helps us to build resources, like আমার টিম ক্যারেক্টার ট্রেনিং দেওয়া, বা সামটাইমস আমরা যখন মিনস্ট্রাল হেলথ নিয়ে কাজ করছি, বা হচ্ছে
সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ নিয়ে কাজ করছি বা কোনো সেন্সিটিভ ব্যাপার নিয়ে কাজ করছি। সো এই ব্যাপারগুলো কাজ করার সময় আমাদের এটা মাথায় থাকে যে আমরা যাদের সাথে কাজ করছি আরও কি ডিফারেন্ট ইনোভেটিভ ওয়েতে আমরা আমাদের মেসেজটা দিতে পারি, যাতে মানুষজন আনকমফোর্টেবল না হয়ে যায়, কারণ রিলিজিয়াস ভ্যালুজ একটা অনেক বড় ব্যাপার আমাদের দেশে। সো ইন দ্যাট টার্মস আমরা উই অলওয়েজ লুক ফর আদার পার্টনার্স, আদার অর্গানাইজেশন যারা আরও নতুন ইন্টারেস্টিং আইডিয়াস নিয়ে আসেন। যেমন there is one organization, আমরা menstrual health নিয়ে কাজ করছি, and there is one organization, they came up with a comic book for menstrual health, এবং এটা খুবই চমৎকার। So we partnered up with them and we worked on it. So always we work with partners to in different for different spectrum, from funding to capacity building to skill development and whatnot. Yeah, that's amazing. So to go to that second question, like saying that what are the partners that you're partnering with? Like you know, I come from completely a development field. My academic training has been in critical sociology and social justice. So this is something that now we will turn into a critical lens into understanding development. যে কথাটা আমরা আজকে যেটা ডিসকাস করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট। আপনি সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ নিয়ে লেখাপড়া করেছেন, ইউ হ্যাভ স্টাডিড অ্যাব্রড। তো সেই জায়গাতে আমরা যখন ডেভেলপমেন্টের কাজ করছি, আপনি যেরকম যেটা করেন সামথিং ফ্যান্টাস্টিক, আপনি নিজে চরে যান, ওদের লাইফগুলোকে ইন্টিমেটলি বোঝেন, অ্যান্ড দেন ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট ওয়ার্কস অ্যান্ড হোয়াট ডাজন্ট। অ্যান্ড আই এম শিওর যে আপনি যখন চরে গেছেন, ওই কমিউনিটিতে কাজ করেছেন, এমন অনেক কিছু শিখেছেন যা আপনি কাজে যাওয়ার আগে ইউ ডিডন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইউ ওয়েন্ট ইন and you understood. এই জায়গাতে ইসরাত এখানে কিন্তু আপনার অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা হচ্ছে আপনি এখানে এই দেশে বড় হয়েছেন, এই দেশের সংস্কৃতি, ভাষা, কালচার, এগুলোর সম্বন্ধে আপনার ইন্টিমেট নলেজ আছে। এই জায়গাতে যখন when we partner with international development partners and their ability to understand our nuances, মানে আমাদের কালচার nuances, একটু আগে যে কথাটা বললেন যে menstruation health, this is just a part of health, but we just can't jump into that issue. We have to navigate, we have to be culturally sensitive. তো সেক্ষেত্রে আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি যখন আপনি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে কাজ করেছেন, to what extent you felt they understand your issue, or to what extent you felt it's kind of hard for them to understand your issue? Oh, I just love this question. I wish this question has been asked to me more. So jeta first of all I experience according to my career, আমার career span তো অত বড় না, but আমার মনে হচ্ছে যে sometimes we just as donors, as founders, sometimes we just ignore our beneficiaries' particular need, and you just focus on our own self-esteem, own ego. Like amra sometimes as a donor korte chai ki we want to stay in a charity model, like we'll give this and we'll do this, but charity creates dependency, codependency. It creates more poverty. According to me, charity creates more poverty. So এই পয়েন্টটাকে মাথায় রেখে আসলে আমাদের কাজ করতে হয়, and sometimes you can't even speak up because you might feel like they might not like what you are saying, and you might lose the project and lose the support. So আমাদেরকে অনেক বেশি সেনসিটিভ এবং অনেক বেশি স্মার্ট রোল প্লে করতে হয় আমাদের, আমি বুঝেছি আমাদের যারা ইন্টারমিডিয়েরি যে অর্গানাইজেশনগুলো থাকেন প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে। আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেমন আমি আপনাকে একটা শেয়ার করি, আমি রোহিঙ্গা রিফিউজিদের সাথে কাজ করছিলাম। সো আমরা একটা স্কুল স্ট্যাবলিশ করি। স্কুলটা স্ট্যাবলিশ করার পর স্কুলটা একটা মসজিদের কাছাকাছি ছিল। সো আমি পার্সোনালি যেহেতু খুবই প্যাশনেট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে, আই ডিসাইডেড যে আমি একটা মেয়েকে পিক করবো ফ্রম দ্য ক্যাম্প অ্যাজ এ টিচার রাদার দ্যান পিকিং এ গাই।
So I picked a girl as a teacher, and she started coming to the school and teaching the children. But the whole, especially whole বলবো না, some people in the community oppose. Why? Because এটা মসজিদের পাশে স্কুল একটা মেয়ে আসতেছে, এটা ঠিক না, and they were so vocal about it. So মানে তারা চলে আসছে যে স্কুলে তালা ঝুলাই দিবে আর কোনোভাবে এই প্রজেক্ট চালাতে দেবে না। এখন in that case আমার donor হয়তো বা interested to see women in the project in the front. At the same time we want to make sure যে স্কুল যদি আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে তো কেউই এডুকেশন পাচ্ছে না, but at the same time I can't keep female teachers because they are not just opposing, they are just মানে they have started threatening. সো ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে খুবই স্মার্টলি ব্যাপারটাকে ডিল করতে হয়েছে, অনেকবার বসতে হয়েছে কমিউনিটির সাথে, তাদেরকে বোঝাতে হয়েছে যে তারা যেটা ভাবছে সেটা আসলে ঠিক নয়, এটার সাথে ধর্মের কোনো ভিত্তি নাই। Even we used references যেমন Khadija, I'm sorry, Aisha radiyallahu anhu, she used to taught the Sahabas about reading Quran and all. So that's how we had to work with them in different layers, and it took time to make them understand. বাট এই জিনিসটা তো আমি আমার ডোনারকে বোঝাতে পারবো না, তার জন্য হ্যাঁ একটা স্কুল দিয়ে দিয়েছি, এখানে উই হ্যাভ টু পুট ফিমেল টিচার্স অ্যান্ড অল। সো মাঝখানে যে আমাদেরকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, sometimes it's really hard to make them understand, and sometimes I feel like I'm not objectifying anyone in particular. I feel like sometimes আমরা আসলে we help others to feel good about ourselves, like I'm helping someone just to make myself feel good, esteem my ego, but this shouldn't be this way. This should be like আমি একজনকে হেল্প করছি এবং এটা তার নিজের উপকারের জন্য। It shouldn't be like I am I'm boosting my self esteem, or always আমার চিন্তা যে I'll go to Jannat, or I'll have all these affirmations, everybody will be praising me that, oh look, this is so good, she is helping everybody. তাহলে আসলে মেন মotto ultimately কেউ বেনিফিটেড হয় না। You have to unmute yourself. Yeah, thank you, Appa. Sorry. No worries. You have touched a very soft nerve. এই যে কথাটা আপনি মাত্র বললেন যে actually what is the motto behind getting involved into humanitarian work? A lot of the times what happens, আমাদের সেখানে we are at the center of our work, and that makes I will give you a anecdote so that we can go to our next question. So I've been an educator for the past 20 years, and I do I'm passionate about the literacy programs, literacy projects of the marginalized youth and children. আমার academic career I have always had two life. Actually, I have taught the children of the wealthiest faction of Bangladesh, in English medium privileged schools as an economics teacher. But the other side, I have always worked with the kids who are marginalized, super marginalized. তো ওই জায়গাটাতে যেটা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে যাদেরকে আমরা I taught economics, তো আমি যখন ওদেরকে economics পড়াচ্ছি, ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ পভার্টি, ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ বাংলাদেশ, তো ওদের যেটা প্রবলেম ছিল, দে আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড পভার্টি অফ বগুড়া, পাবনা, রংপুর through textbook that has been written by a British economics professor or somebody who has little to no understanding of the societal situation. So there was one event. I was working with a large literacy project, and we had funders, donors. You and I we have a lot of similar experiences there. So we had one particular woman who comes from a very good place. She is coming from a good place. She brought some of her clothes, a Western woman. She brought some of her clothes, to give the girls in Dhaka. এখন দেখেন ও যে ক্লোথস গুলা অস্ট্রেলিয়াতে পরে কিংবা আমেরিকাতে পরে, এটা ওর কালচারের সাথে ফাইন, কিন্তু ওই কাপড়গুলো যদি ও এখানে এসে একটা
দরিদ্র একটা মেয়েকে দেয়, তাহলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই মেয়েটা আরো মানে সোশ্যালি আরো বেশি মার্জিনালাইজ হচ্ছে, সোশ্যালি আরো বেশি সে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন মধ্যে পড়ছে. So she and I had an interesting conversation. So I was trying to tell her that well, I think giving these clothes might not be very এটা আমাদের কালচারাল কনটেক্সটে মানে এটা. So then she and I respect her passion, I respect her where she's coming from. So she sort of like contested me saying, okay, তার মানে কি তুমি women empowerment এ কাজ করছো, তুমি কি আসলেই মানে তুমি তো ওকে ওর ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটা দিচ্ছ না, তুমি তো ও যেটা করতেছে তুমি দিচ্ছ না. Then at one point আমি ওকে বলেছিলাম যে আসলে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সোসাইটি আর তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সোসাইটির ভিতরে অনেক ডিফারেন্স আছে, there's a huge gap. তো সেই জায়গাতে আপনি যখন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করেন, আপনি যখন একটা চরে গিয়ে কাজ করেন, আর যদি এখানে let's say somebody coming from let's say Australia অথবা New Zealand, working for the development organizations, United Nations or UNDP, getting 6-figure salary, staying in আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপা? Sorry, I'm getting calls and our phone is being connected with the network. That's why the connection is. আচ্ছা. তো যেটা হচ্ছে যে যারা এখানে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য কাজে আসে, সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে মানে দে আর গেটিং পারহ্যাপস লট অফ দেম, সবাই না, 6-figure স্যালারি, তারপরে হচ্ছে থাকছে মানে গুলশানে, কিন্তু আবার কাজ করছে সে মানে বগুড়া কিংবা পাবনার কোনো একটা চরে গিয়ে কাজ করছে. এটাকে as a মানে student and researcher of sociology, I will tell আমার point of view থেকে it doesn't actually help, it actually মানে complicates the problem in women empowerment. এটা আমার স্ট্যান্ড. এখন এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? যদি আপনি আমার সাথে এগ্রি করেন, কেন এগ্রি করেন, আর ডিসএগ্রি করলে কেন ডিসএগ্রি করবেন? Amazing. আপনি যেটা বলেছেন সেটা আসলে I experienced it too as well. যে অনেক সময় দেখা গেছে যে ডোনাররা চাচ্ছেন, their intentions is really good, তারা হেল্প করার কথা চিন্তা করেই করছেন, কিন্তু আসলে ভুলে যাচ্ছেন যে it's a different culture, different society এবং different socio economic background. ইভেন আমাদের বাংলাদেশকেই যদি আমরা ধরি, বাংলাদেশেই কিন্তু আপনি একটা দেখবেন যে কত ডিফারেন্ট লেয়ারের সমাজ ব্যবস্থা, নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, তারপর হচ্ছে আপনার উচ্চবিত্ত. সো উই অল হ্যাভ দিস ইস্যুস. এবং যেটা দেখা যায় যে একটা শ্রেণীর মানুষের সাথে আর একটা শ্রেণীর মানুষের অনেক ডিফারেন্স আছে. আপনার হচ্ছে কালচার, চিন্তা ভাবনা, তারপর তাদের ওপিনিয়ন. এবং আপনাকে কিন্তু যখন আপনি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করবেন, আপনাকে কিন্তু প্রত্যেকটা মানে সেক্টরের সাথেই কাজ করতে হয়. যেমন আমার অনেক ডোনার বা পার্টনার আছেন যারা অনেক হাই প্রোফাইল, হাই ক্লাস বিলং করে. আমার এমপ্লয়িরা আছেন বা আমার অনেক ভলেন্টিয়াররা আছেন যারা হচ্ছেন মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড বিলং করে. তারপর আমার বেনিফিশিয়ারিজরা অনেকে আছেন যারা লোয়ার ক্লাস বিলং করে. সো আমি আসলে ডিফারেন্ট লেয়ারগুলোকে দেখছি এবং তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের ভ্যালু সিস্টেমও ডিফারেন্ট. কোনো একটা ক্লাস ভ্যালু দেয় হচ্ছে এডুকেশনকে, কোনো একটা ক্লাস ভ্যালু দেয় হচ্ছে রেসপেক্টকে মোর দ্যান এনিথিং. কোন একটা ক্লাস ভ্যালু দেয় হচ্ছে আপনার সেলফ এস্টিমকে, যে তাদের দেয়ার নেম উইল বি আউট দেয়ার, তাদের কাছে হয়তো টাকা আছে বা পাওয়ার আছে, বাট দে ওয়ান্ট দেয়ার নেম টু বি দেয়ার. সো এই ডিফারেন্ট ক্লাসগুলোর কিন্তু আসলে একটার সাথে আর একটা ইন্টারকানেক্টেডিটি নেই. এটার জন্য যদি বলেন যে হোয়াই ইটস লাইক দিস, আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম. ইটস সো ব্যাকডেটেড, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং. এখনো আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে এই জিনিসগুলোকে অ্যাড করা হয়নি যে ডিফারেন্ট সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে. I'm sorry, my dog is coming in the camera. ডিফারেন্ট সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে হচ্ছে আপনার কিভাবে একটা মানুষকে রেসপেক্ট করতে হবে. একটা সমাজে যে প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষেরই যে একটা প্লেস আছে, একটা অনার আছে, এটা কিন্তু আমরা আসলে বুঝি না. ইটস নো রিটেন ইন দ্য বুকস. হয়তো বা একটা কোড দেয়া আছে বা একটা
একটা স্টোরি দেওয়া আছে, কিন্তু প্র্যাকটিস তো করা হয় না, বোঝা তো যায় না। তো এই জিনিসগুলোর কারণে আসলে ধীরে ধীরে মানে সোসাইটিটা এতটা ডিভাইডেড, এবং এই ডিভাইডেশনের কারণে আমরা আসলে বুঝি না যে কাকে কি টাইপের হেল্প প্রপারলি করা উচিত, তো আমাদের ইন্টেনশনস আর ক্লিয়ার। সো এই দায়িত্বটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের, আমরা যারা মিডিয়েটরি যে অর্গানাইজেশনগুলো আছি, আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত পোষণ করি যে আমাদের অফকোর্স এইভাবেই অ্যাপ্রোচ করা উচিত, বাট উই শুড মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য রিয়েল পিকচার। আমি শেষ করবো আরেকটা স্টোরি দিয়ে। সো I sometimes I get invited to different universities, different schools for my work, like to talk about my work. So once I was invited in a very well-known school, like the top school of Bangladesh, Dhaka, whatever you say. And I was telling the story, and they're like very young children. খুব বেশি হলে ক্লাস 1 বা 2 এর বাচ্চা হবে। So I was sharing their story about my experience with the Rohingya refugees. ওখানে বাচ্চাদের লাইফ কত ডিফারেন্ট, what they have gone through, prosecution, they have seen their parents being dead, they have lost their houses and everything. So I was sharing it in their way. Then একটা বাচ্চা, I was explaining যে ওরা কিভাবে থাকে ক্যাম্পে, ওদের শেল্টার কেমন, ওরা কিভাবে লাইফ লিড করছে। দেন একটা বাচ্চা আমাকে রিচার্জ করলো, I still remember, and she was saying, Miss, they don't have any swimming pool. And she was really shocked যে কেন ওখানে ক্যাম্পে যারা বাচ্চারা আছে ওদের বাসায় সুইমিং পুল নাই। She is a Bangladeshi. So আমার জন্য that time it was I was just contemplating যে আমাদের নিজেদের মধ্যে এতটা সোশ্যাল লেয়ার্স হয়ে গেছে যে আমরাও আসলে অনেক সময় ব্যর্থ হয়েছি আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে জানাতে, যে there could be families who might have swimming pool, might not even have proper sanitary toilet. So এটা আসলে I think education could play a very important role, and organizations like us could play a very important role to break the barrier. Absolutely. আপনি যে মানে সুইমিং পুলের কথাটা বললেন, আপনি এবং আমি, আমাদের একটা সিমিলারিটি হচ্ছে, আপনি উত্তরবঙ্গের, আমি উত্তরবঙ্গে। আমার জন্ম পাবনাতে, গ্রামে লেখাপড়া করেছি, ওখানে বড় হয়েছি, তারপরে শহরে এসেছি। তবে আপনি আমার চাইতে অনেক মানে ইউ হ্যাভ ডান লট অফ গুড ওয়ার্ক। আপনি আমেরিকা থেকে লেখাপড়া করে আপনি দেশে চলে এসেছেন দেশের কাজের জন্য। আমি আপনার মতো এত ভালো কাজ করতে পারিনি। আমি প্রবাসী বাঙালি, কানাডাতে থাকি। Still you have intention. Exactly. একটা বিষয় মানে, তো আমি অনেকদিন আগে কথা বলছি, I worked as a guidance counselor. So as a guidance counselor আমার কাজ হচ্ছে ছেলেমেয়েদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা, কিভাবে স্কলারশিপ পেতে হয়, and all of that. Before that I was an economics lecturer. তো একদিন একটা প্যারেন্ট, well আমার মনে হয় না যে actually she did it intentionally, or actually she knew that basically what was she saying. তো উনি আমাকে বললেন যে আসলে স্যার, আমার ছেলেটা তো বাংলা বলতে পারে না, আমাদের তো আসলে 4-5টা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, তো ওইখানে গেলে তো আর ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা তো ইংরেজি বোঝে না, তো এই জন্য একটু বাংলা ওদেরকে জানতে হয়। তো আই ডোন্ট থিঙ্ক she was thinking sociologically, understanding যে তার ক্লাস ইমপ্লিকেশন, ক্লাস প্রিভিলেজ, এবং উনি ওনার ছেলেকে কোন জায়গাটাতে মানে অ্যাকচুয়ালি গাইড করছেন। এবং অবভিয়াসলি এক্সট্রিমলি প্রিভিলেজড, এক্সট্রিমলি ওয়েলথি, অবশ্যই দে ওয়েন্ট অন মানে গোয়িং টু দ্য ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড এভরিথিং। তো আপনি যে কথাটা বললেন যে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয় না, দেখেন ইরশাদ, আমরা কতগুলো বিষয় যেগুলো হচ্ছে রিটেন কারিকুলাম, আর হচ্ছে মানে হিডেন কারিকুলাম, যেটা তো হিডেন জি। এখন যেমন ধরেন, আমি যদি পাবনা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে বাস করি, আপনি যদি আমাকে পড়াতে আসেন, আপনার হাতে যদি একটা আইফোন থাকে, আপনার ব্যাগে যদি একটা ম্যাকবুক থাকে, আপনি যদি পরিষ্কার পরিপাটি জামা কাপড় পরে আসেন, স্যুট পরে আসলেন, এবং আমার সাথে কথা বলছেন ইংরেজি ভাষায়, কিংবা আপনি আমার সাথে কথা বলছেন বইয়ের বাংলায়, এই যে আপনার এভরি সিঙ্গেল সিম্বল দ্যাট ইউ হ্যাভ, মানে your smartphone, your computer, your dress, your ways of carrying everything will immediately intimidate me, because
I have internalized from a very early age যে আচ্ছা যারা শিক্ষিত, যারা এডুকেটেড, যাদেরকে আমরা ধরি যে অ্যাজ ইফ মানে আপনি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি তার মানে হচ্ছে আমাদের দুটো পাখা গজা গেছে, অথবা আমাদের আমাদের চারটা পা আছে। তো আপনি যখন চরে কাজ করেন এবং আপনি কাজ করতেছেন with some of the most vulnerable women, victims of child marriage, divorcees, who are subject to domestic abuse, সেই ক্ষেত্রে আমি যদি আপনার ভলান্টিয়ার হই এবং আমি যদি কোনো একটা প্রিভিলেজ, ধরুন আমার বোন যদি একটা প্রিভিলেজ ফ্যামিলির মেয়ে হয় এবং আপনার ভলান্টিয়ার হিসাবে চরে কাজ করতে যায়, সেই ক্ষেত্রে do we teach our volunteers about the socioeconomic ladders and basically how do they actually start working? এটা কি এম্পাওয়ার করছে নাকি আরো ক্ষতিত করতে পারে? এটাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় সিম্বলিক ভায়োলেন্স। এই বিষয়টাকে যদি আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমাদেরকে বুঝাবেন। A very very interesting question and experience you shared. So আমি এটা আমার লাইফে এক্সপেরিয়েন্স করেছি, নট অনলি ভলান্টিয়ার ডে বাট আমি যদি আমার পার্সোনাল লাইফেরও একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি যে both way I have experienced this. How? So I have came from US, well I had my degrees from US, so there is a group যারা ভাবে যে হ্যাঁ আমি আমেরিকা থেকে আসছি, মনে হয় I am all about this high end fashion, talking in English, and আমি হয়তোবা I'm not that kind of person যে অন্যদেরকে রেসপেক্ট করে, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করি, তার মানে এই মানে হচ্ছে যে অলওয়েজ I have to defend others and whether it's a male or female, অন্যকে ডিফেন্ড করে আমার পয়েন্ট প্রুভ করতে হবে. So there is one group, they have this kind of perspective. Again, when I am going to work in the communities where I work, so I have came from a family background যেখানে আমার forefathers were very well known, like they were জমিদার যেটাকে বলে. So I have also people in my family, they'll say হ্যাঁ যে এইরকম একটা ফ্যামিলির মেয়ে হয়ে why did you went to this kind of place এবং এই টাইপের কাজ করতেছো, এটা তো আমরা কখনো, so একটা both dilemma. But actually to be true, sometimes আমরা important to কাউকে কারেক্ট করা, and sometimes it's just to let it go, because I have to do my work no matter what. Like recently I got this recognition, so everybody is having their attention on me, but truthfully speaking, whether I get any recognition or not, I have been doing it and I will keep doing it. Coming to the volunteer thing you asked, so of course আমরা যখন কাউকে নিই, প্রথম জিনিসটা আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে প্যাশন টু হেল্প আদার্স, মানে কম্প্যাশন যেটাকে বলে আর কি। কম্প্যাশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেখা গেল যে তার হয়তো বা একটা ইন্টার্নশিপের কোর্স কমপ্লিট করতে হবে, দেখে দ্য পার্সন ইজ গেটিং ইনটু দ্য অর্গানাইজেশন, দেন ইট ওন্ট সার্ভ দ্য ভ্যালু, দেন দে শুড গো ফর সাম কর্পোরেট সেকশন অর সাম ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট, নট ইনটু অ্যান এনজিও। কারণ এনজিও সেক্টরে কষ্ট অনেক বেশি, স্যালারি অনেক কম। যাই হোক, সো ওয়েন উই গেট ভলেন্টিয়ার, আমরা আগে তাদের একটা প্রপারলি একটা আপনার হচ্ছে বিহেভিয়ারিয়াল টেস্ট করার কিছু টুল আছে, এগুলো খুব ইজিলি পাওয়া যায় গুগলে। সো এটাতে উই ট্রাই টু মেজার দ্য কম্প্যাশন। এরপর যেটা করি যে সিলেক্টেড হওয়ার পর উই হ্যাভ আ কোড অফ কন্ডাক্ট, যেখানে আমরা ট্রেনিং করি যে কোন এনভায়রনমেন্টে গিয়ে কীভাবে আপনার ইয়ে করতে হবে আর কি, রেসপন্স করতে হবে, কীভাবে সম্মান দেখাতে হবে। অলসো খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে দেখা যায় যে ইয়াং জেনারেশন খুব বেশি এক্সাইটেড থাকে, তারা যখন ফার্স্ট টাইম যায় ফিল্ডে গিয়ে খালি সেলফি তুলতে থাকে, বেনিফিশিয়ারির সাথে সেলফি, অমুকের সাথে সেলফি, তমুকের সাথে সেলফি। There should be a code of conduct, না? These things are not respectful. So এই জিনিসগুলোকে ট্রেনিং এর মাধ্যমে বোঝানো। অনেক সময় হচ্ছে আপনার একটা ব্যাপার থাকে যে আমরা হয়তো আমাদের ইন্টেনশন খারাপ না, আমরা ফিল্ডে গিয়ে কাজ করছি, আমরা একটা ফিমেল বেনিফিশিয়ারির সাথে কাজ করছি, আমি হয়তো একটা মেল এবং আমি জানি না যে আমি একটা ফিমেল বেনিফিশিয়ারিকে কিভাবে ট্রিট করব, এবং সে হয়তো বা ফিজিক্যালি না হলেও আমার কোনো ভার্বাল বা আমার কোনো মুভমেন্টে অফেন্ডেড ফিল করতে পারে, সেক্সুয়ালি অফেন্ডেড ফিল করতে পারে।
সো এই জিনিসগুলোকেও আমাদের মাথায় রেখে ট্রেনিং দিতে হয়, বিকজ দিস থিংস আর রিয়েলি সেন্সিটিভ। অ্যান্ড আমরা যদি কাজ করতে গিয়ে উই ডু সামথিং লাইক দিস, এটা আমাদের খুবই খারাপভাবে পে করে। সো আমরা মেক শিওর করি যে যাদেরকে আমরা মানে নিচ্ছি অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার, অ্যাজ এ টিম মেম্বার, অ্যাটলিস্ট দে হ্যাভ দ্য ভ্যালুজ। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা আমি দেখেছি, খুবই হাই প্রিভিলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড এরকমও আমার ভলেন্টিয়ার ছিল যে তারা স্পোর্টস কার ইউজ করতো আপনার কলেজ লাইফ থেকে। দে হ্যাড স্পোর্টস কার ফ্রম দেয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড আই এম নট জাজিং, দ্যাটস গ্রেট, বাট তারাই যখন ফিল্ডে কাজ করতে গিয়েছে তারা একেবারে অঝরে কান্না করেছে যে হ্যাঁ এই অবস্থা, মানুষের এত কষ্ট, এবং দে বিকাম সো অ্যাটাচ টু ইট, দে জাস্ট শোড দেয়ার বেস্ট। সো ইটস জাস্ট our responsibility to bring the best out of somebody. That's how I think. Absolutely. Yes, I have seen a lot of transformation. দেখেছি যে কথা মাত্র বললেন যে somebody coming from extreme privilege. সাধারণত আমি এই গল্পটা বলি যে গৌতম বুদ্ধ তো রাজপুত্র ছিল, তো মানে মানে his transformation, because he didn't know what is happening in the system. এবং আমাদের কালচারালি আমরা মনে করি যে আমাদের বাচ্চাদেরকে সেভাবে শেল্টার করে রাখা। আমার প্যারেন্ট, আমি একজন বাবা, আমি আমার ছেলেকে কখনো মানে শেল্টার, দিস ইজ মাই চয়েস, অ্যাবসলিউটলি মাই চয়েস, আমি আমার ছেলেকে শেল্টার করি না। আই অলওয়েজ এক্সপোজ হিম টু দ্য রিয়ালিটি অ্যাজ ইট ইজ। এবার চলুন কাজের ক্ষেত্রে, মানে লেটস সে when we partner, একটু আগে পার্টনারশিপের কথা বললাম যে ইন্টারন্যাশনাল ডোনার এজেন্সি, এবার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিতে আসি, again in terms of empowering women. আমি প্রায় 2-2.5 বছর যখন লেখাপড়া করেছি, আমি ইউনিভার্সিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট সোশিওলজি সিনেমাদেরকে পড়াতাম ক্যানাডা। তো ওদেরকে আমি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতাম যে আস্ক ইউরসেলফ দিস কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে একটা কোর্স পড়াতাম, সেটা হচ্ছে মাইগ্রেশন আর মোবিলিটি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, টেল মি, বিং আ হোয়াইট ক্যানাডিয়ান, what are the privileges that you enjoy that you have not earned yourself? You enjoy it, but you haven't earned. So and it's basically how do you reach out from their wealth of knowledge? It already জানি। এখন আপনি এবং আমি এটা অলরেডি জানি, আমরা ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি অ্যাড দেখে, যে একজন দরিদ্র মেয়ে, সে অনেক স্ট্রাগল করছিল, তারপরে যখন সে স্ট্রাগল করছিল তখন তার তখন তার যখন সে স্ট্রাগল করছিল তখন তার চেহারায় ঘাম ছিল, তার গায়ের রং মানে ফর্সা ছিল না, তারপরে সে ফেনাল ইউজ করলো, তার গায়ের রং ফর্সা হয়ে গেল, তখন আর সে ঘামে না, এবং তার বাবা মা অনেক হ্যাপি হয়ে গেল, এটসেট্রা। এই যে মানে দি মিসোজিনিস্ট, সেক্সিস্ট, ক্লাসিস্ট, রেসিস্ট, এবং একদম মোদ্দা কথায় বলতে গেলে যে, এবং এই ক্ষেত্রে আপনার সাথে কনভারসেশন করতে অনেক সুবিধা হবে, বিকজ মানে আপনি অনেকটা সময় ইউএসএ লেখাপড়া করেছেন এবং দেখেছেন, এবং আপনি গেটস ফাউন্ডেশনের কাজ করেছেন। তো সেই জায়গায় আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন, এবং আমি আমার ছাত্রীদেরকে বলতাম যে ওরা বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন কন্টেক্সটে কি হয় যে ওরা এরকম সেলফির কথা বললেন, ওরা হয়তো একটা ট্রিপে ঘানায় যাচ্ছে কিংবা নামিবিয়াতে যাচ্ছে, ওরে মানে এত সেলফি, পরে দেখা যাচ্ছে একটা সাদা একটা মেয়ে একটা কালো বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে, এটা হচ্ছে ওর সেলফি, মানে ওর প্রোফাইল ছবি, মানে ফেসবুকে প্রোফাইল ছবি, খুব একেবারে কাজ করে ফেলেছে, মানে ওটা দেখে বোঝা যায় যে কত প্যাশনেট। এক্স্যাক্টলি। এটা কি হয়, এটা হয় যে আমরা যারা, আমাদের সাফারিং, আমাদের পভার্টি, আমাদের ডিফিকাল্টি, ইট বিকামস এ কমোডিটি, ইট বিকামস সর্ট অফ এক্সিবিশনিজম, অ্যাজ ইফ মানে আমি চরে বাস করছি, আমার জীবনের কমপ্লেক্সিটি, আর আরেকজন সে শহরে বাস করে, আমার সাথে এসে সেলফি তোলো, মানে দেখো আমি কিভাবে গোয়াল ঘরে মানে গরু রাখি, and that becomes the manifestation, মানে exoneration from their own class privilege. আপনারা যখন কোনো কোম্পানির সাথে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পার্টনারশিপ করেন, সেক্ষেত্রে do you question their practices or do you have your own set of values, like okay, আমি নারীদের নিয়ে কাজ করছি, should I do partnership with Fair and Lovely? Questions like this. Oh, amazing question, and thank you for asking this. So coming to Fair and Lovely, I'm just share করছি, stop me if I'm talking too much. Sorry, Israt, I want you to say a lot, please. Thank you.
So this corporations এগুলো তো আর কিছু না, এগুলো তো আসলে আধুনিক colonialism. This is what I think and believe. হ্যাঁ, আগে এক সময় ছিল যে ইংরেজরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে তারা তাদের কলোনি করে পুরো জায়গাকে অ্যাকোয়ার করে তাদের সব ধন সম্পদ লুট করে তাদেরকে শূন্য করে দিত। ফ্রেঞ্চরা যেটা করতো, এখন দিস কোম্পানিজ আর লাইক একটা নতুন একটা ওয়ে টু ডু ইট। ইফ ইউ read about them, the way they operate, এবং যে একটা দেখবেন যে একটা ইন্টারন্যাশনাল এই কর্পোরেশন গুলো যখন একটা দেশে ঢোকে তারা কিভাবে ব্যারিয়ার সৃষ্টি করে লোকাল অর্গানাইজেশন গুলোকে আটকানোর জন্য, তারপর ট্যালেন্ট গুলাকে রিটেন করার জন্য। সো দে আর টোটালি কলোনিয়াল মাইন্ডেড। এবং কলোনিয়ালিজমের একটা ওয়ান অফ দ্য মেন থিং ওয়াজ যে হোয়াইটস আর সুপেরিয়র। সেই যুগ থেকে সেই যুগে যখন পিপল অফ ডিফারেন্ট কালার্সকে আপনার এনস্লেভ করে রাখা হতো, পৃথিবীর যারা সবচেয়ে এক নাম্বার দেশ হিসেবে নিজেদেরকে যারা দাবি করে, তাদের যিনি কনস্টিটিউশন লিখেছেন সেই ভদ্রলোক, even that person had a black slave and he used to rape her and he had children with her, several children with her. So that's how they are. And still some of them, not most of them, because they have been so much aware about this thing, so it's changing. But still, যেমন recently India te apnar fair and lovely ke glow and lovely korche, they are changing their names because people like us have started speaking. But I think this is just another way to make more money. They're just following the trend. Once it was all about একটা ডিফারেন্ট কালারের মেয়ে অনেক ধবধবে সাদা হয়ে দুনিয়া জয় করছে, then now it has become into empowermented spices. Now they have put a little bit of spices of empowerment, যে হ্যাঁ একটা মেয়ে খুব empowered হয়ে গেছে, ফেয়ার এন্ড লাভলি ইউজ করে তার অনেক কনফিডেন্স চলে আসছে। So again, they are just using all these things to make more money. End of that's what they are for. So with due respect, don't want to objectify, but this is how it works. Coming to us, Amar, actually we don't have any particular set of values for that. Thank you for asking the question. Maybe from tomorrow I will start working on it. But as a person, I have a very strong set of values. But sometimes I won't lie to you. Sometimes, especially in the beginning when I started working, তখন আমার আসলে I start my organization with my own savings. Like ওখানে আমার যে জব ছিল সেখান থেকে I somehow saved the money. I started my organization. So that time I reached out to organizations which might have different values, but still I needed their support to start my work, prove myself. So I did that. But now I have become more cautious now because there is a brand value of myself, brand value of my organization. এবং এখন আমি strongly আমার value কে I can put it, I can speak about it. Like if this were before, maybe they will not even support me. Maybe I won't be here where I am today. It might have taken more time for me. So I also had to go through that phase to come to this phase where I have I can actually put my values, put my voice out there. And now definitely আমার personal values সাথে খুবই strengthen যেগুলো organizationের আপনার ভিশন আছে, মিশন আছে, তাদের সাথে আমি কাজ করি। and এই ব্যাপারে আমি কোনো আপোষ করি না। বেসিক্যালি I am very much ethical regarding this department. থ্যাংক ইউ ইশরাত। এই কোয়েশ্চেনটা মানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে আমরা যখন so one of my professors that man has taught me a lot. Actually tomorrow I have a webinar with him in terms of এই যে আপনার সাথে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি যে ক্যাপিটালিজম কিন্তু ইনইকুয়ালিটি ছাড়া চলতে পারে না। মানে উই নিড দ্য কনফ্লিক্ট, মেন অ্যান্ড উইমেন, রিচ অ্যান্ড পোর, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, অ্যান্ড ইউজ দ্যাট ফর এক্সট্রাক্টিং প্রফিট। তো সেক্ষেত্রে যেখানে এডুকেশন হওয়ার কথা ছিল একটা মানে বেসিক হিউম্যান রাইট
for individuals to become thinking living person, আমি একজন থিঙ্কিং লিভিং ইন্ডিভিজুয়াল হব, সেক্ষেত্রে সেটা একটা কমোডিটিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইশরাত, এটা তো শুধুমাত্র এডুকেশনই কমোডিটিতে পরিণত হয়নি, মানে ইভেন যেটা সোশ্যাল ওয়ার্ক, যেটা হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্ক, সেটাও আবার কি হচ্ছে যে নিও লিবারালাইজেশন, অর্থাৎ ডলার ইজ দ্য গড, মানে ডলার ইজ দ্য আলটিমেট ডিফাইনার, ডিসাইডার, ডিটারমাইনার এন্ড অল অফ দ্যাট। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন আমাদের ভ্যালুজের কথা চিন্তা করি, ডেভেলপমেন্টের কথা চিন্তা করি, লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট সাম অফ দি মানে ট্রানজিশনের কথা। আপনি যে কথা বললেন যে আপনি এখন আপনার ভ্যালুসগুলোকে you prioritize and all of that. I question, so I started working in the development sector pretty early on, as early as 2004, 2005. তো তখন যখন when I worked with international development practitioners, তখন আমার এখনকার যে ক্রিটিক্যাল লেন্স এখন তখন ছিল না। ধরেন somebody came from UK থেকে এসছে, just because that gentleman is a white man or a white woman, not actually understanding I held him or her in a superior position than me. That like, oh, because you have come from UK, because you have come from Australia, you must be superior to me, you know a lot, etc., etc. But it took me almost almost 1.5 decade to go through a lot of academy and also to understand. আমরা যারা ডেভেলপমেন্ট কাজের সাথে জড়িত আছি, আমরা যদি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটাকে যদি আমরা আরো বেশি স্ট্রং না করি, তাহলে তো ভাই আমরা we will continue being exploited, objectified. কারণ দেখেন, যদি ইশরাতের হাতে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি একটা 10,000 টাকার চেক তুলে দেয়, আর তখন কিন্তু মানে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি becomes the humanitarian মানে টর্চ বেয়ারার ফর দি উইমেন, যে কথাটা বললেন, যে হ্যাঁ যে কথাটা বললেন গ্লো অ্যান্ড লাভলি বললেন, তাই না? তো এখন আবার আমি দেখেছি যে it's funny, sunsilk shampoo for hijabi women. আপনি হিজাব করেন, অতএব I tell you, this company is, oh my god. হ্যাঁ, তো এটা তো শুধুমাত্র সানসেল কিংবা মানে ইউনিলিভার না, এটা হচ্ছে কোম্পানিদের বিহেভিয়ার, হাউ ডু দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাডপ্ট, এন্ড কিন্তু দ্য ড্যামেজ ইট ডাজ, যে আই স্টাডিড রিপোর্ট, ড্যামিং রিপোর্ট, সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা তাদের ইনকামের একটা কত টাকা এবারে আর্ন করে, দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি দে স্পেন্ট অন স্কিন লাইটেনিং প্রোডাক্ট। তো সেক্ষেত্রে আপনি তো একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের নিয়ে কাজ করেন, তাদের ক্রিটিক্যাল লেন্স, যেটা আপনি এডুকেশন কম্পোনেন্টে কাজ করেন, তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিঙ্কিং, সেই বিষয়গুলোকে এম্পাওয়ার করতে কোন ধরনের লিটারেসি, শুধুমাত্র লেখাপড়া বলতে বই লেখাপড়া এবিসিডি না, বা বই লিখতে পড়তে পারে না, ওগুলার ক্ষেত্রে আপনারা কোন ধরনের প্রোগ্রাম নেন বা ডিসকাশনে ইনভলভ করেন? এটার সাথে বিল্ডিং অন হোয়াট ইউ সেড, আই উড লাইক টু অ্যাড, রিসেন্টলি, খুব রিসেন্ট না, ইটস বিন আই থিঙ্ক 6 to 8 months, আমরা কাজ করছিলাম এবং আমরা ফাইন্ড আউট করি যে একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে, বস্তিতে, যেখানে হচ্ছে মেয়েরা অনেক বেশি স্টেরয়েড খাচ্ছে, যে গরু মোটা তাজাকরণ ট্যাবলেট নাই, they are having it in that garments because basically they are getting lots of body shaming, mostly jara skinny and all, so they have started taking it, believing that they will have a more better shape, body shape, without knowing যে এটা কতটা ক্ষতিকর, not just for their health, তাদের reproductive system, সবকিছুর জন্য। এবং আপনি যদি গিয়ে জিনিসটাকে স্টপ করতে চান, you can't stop right away, because either you will be as an organization, আপনাকে সিস্টেম থেকে বের করে দেওয়া হবে, অথবা যারা এটাকে বিজনেস হিসাবে নিয়েছে তারা একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবে, আপনারা একটা ঝামেলায় পড়ে যায়। সো আমাদের ক্ষেত্রেও সেম, এই যে পুটিং দিস এক্সাম্পল অন, লাইক আমরা যখন রিমোট এরিয়াতে মেয়েদেরকে নিয়ে কাজ করতে যাই, দেয়ার ওয়ে অফ সিইং থিংস আর টোটালি ডিফারেন্ট, আমাদের অনেক ডিফারেন্ট, কারণ তাদের এডুকেশন বলেন, প্রিভিলেজেস বলেন, কালচার বলেন, সো ডিফারেন্ট। সো তাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমি যেটা সবার আগে বেশি ফেস করেছি, সেটা হচ্ছে যে মেল আপনার যে মেম্বার্সরা আছে ইন দ্যাট কমিউনিটি, ইন দ্যার ফ্যামিলি, হাউ ডু দে রেসপন্স? আপনি একটা কমিউনিটিতে গিয়ে সোজাসুজি মেয়েদের সাথে কাজ শুরু করতে পারবেন না, আপনি একটা মেয়ে হলেও পারবেন না, বিকজ দ্যাটস হাউ
the society is, that's how the culture is. So আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনাকে কমিউনিটির যারা মেল মেম্বার আছে তাদেরকে তাদের ট্রাস্ট অর্জন করতে হবে, তাদের সাথে কাজ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গেইন দেয়ার ট্রাস্ট, ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট দ্যাম। আফটার দ্যাট আপনি হচ্ছে ফিমেল যে আপনার যারা আছেন মেম্বার্সরা আছেন কমিউনিটিতে তাদের সাথে কাজ করতে পারবেন। এবং কাজ করার সময়ও এরকম না যে আপনি হচ্ছে হুট করে একটা ইনজেক্ট করে দিলেন একটা আইডিয়া, একটা প্ল্যান। আপনাকে আসলে তাদের ইয়েটা বুঝে, তাদের রোগটা বুঝে, যেমন ডাক্তার মেডিসিন দেয় সেরকম তাদের এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আমাদের ভাষায় রাইট বেসড অ্যাপ্রোচ, এনজিও ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের ভাষায়। সো তাদের সমস্যাটা বুঝে রাইট বেসড অ্যাপ্রোচ করতে হয়, হিউম্যান সেন্ট্রিক ডিজাইন করতে হয়। অনেক রিসার্চের ব্যাপার থাকে। সবাই যেভাবে মনে হয় চ্যারিটি সেক্টর এনজিও মানেই হচ্ছে বন্যাকালীন খাবার দেয়া, একবেলা বিরিয়ানি খাওয়ানো, এটাই মনে হয়। দিস নট, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। আমাদেরকে অনেক রিসার্চ করতে হয়, আমাদেরকে ফিল্ডে যেতে হয়, আমাদেরকে অ্যানালিসিস করতে হয়, রাইট বেসড অ্যাপ্রোচ বলেন, বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে কাজ করতে হয়। এরপরেও দেখা যায় যে আপনার পড়াশোনা আর রিয়েল লাইফ তো অনেক ডিফার করে। সেই ক্ষেত্রে আপনার নিজের এক্সপেরিয়েন্স, নিজের নলেজকে কাজে লাগিয়ে সিচুয়েশনটাকে ডিল করতে হয়। আমার ক্ষেত্রে মোস্টলি আমি যখন ডিল করি এই ব্যাপারগুলোকে মাথায় রেখে ডিল করি, এবং আমি এটাও মাথায় রেখে ডিল করি মেবি আমি এখনই কোনো রেজাল্ট দেখবো না, হয়তোবা মেবি I have to turn my back. But if I keep working, especially on something so sensitive, on empowerment বলেন বা হচ্ছে আপনার জেন্ডার ইকুয়ালিটি বলেন, এটা হয়তোবা কাজ করতে থাকলে আমি মেবি আফটার 20 years, maybe after 50 years, I'll see the real difference. Maybe there will be a difference when I will not be even alive. সো এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে কিন্তু অনেক পেশেন্স নিয়ে, অনেক কন্টিনিউয়াস আপনার হচ্ছে কি বলবো যে ডেডিকেশন নিয়ে, আপনাকে রেজিলিয়েন্স নিয়ে কন্টিনিউয়াস কাজ করে যেতে হবে। আপনি খুব সুন্দর একটা কথা বললেন যে আপনি হয়তো এই মুহূর্তে রেজাল্টটা দেখতে পাবেন না। এখন আপনাকে ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন করবো, যে কোয়েশ্চেনটা পার্টিকুলারলি আমাদের যাদের হঠাৎ করেই মানে মাঝে মধ্যে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় যে আজকে আমি মানে ইশরাত করিম হয়ে যাব, আজকে আমি মানে রাতারাতি কিছু একটা করে, মানে কথাটা শুনতে খানিকটা কটু শোনাবে। মানে আমরা এমন একটা সময় বাস করি যে আমাদের সামহাও ফেমাস হওয়াটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। মানে তো এই যে শর্ট টার্মিজম, আমি একেবারে টার্মটাই বললাম যে শর্ট টার্মিজম বা মায়োপিক যে আমাদের ভিশন, সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একদিন আপনার এনজিওর চরে গিয়ে আমি একদিন মানে সেলফি তুললাম, একদিন আমি কিন্তু আমি ওদের ইনিশিয়েটিভটাকে খাটো করে দেখছি না, আমি যেটাকে প্রবলেমেটাইজ করছি সেটা হচ্ছে আমি একদিন গিয়েছি চরে, আমি একদিন চরে গিয়ে যদি মনে করি যে আসলে চরের মানুষের লাইফের কমপ্লেক্সিটি, তাদের প্রবলেম বুঝে ফেলেছি, এবং আমি ঢাকায় ফিরে এসে যদি আমি অথরিটেটিভলি কথা বলি যে হ্যাঁ আমি তো ইস্তেতাপার এনজিওতে গিয়েছিলাম, চরে গিয়েছিলাম, জানি এই মানুষগুলো কিরকম, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যেমন ধরেন যে আমি মনে করলাম যে ঠিক আছে আমি একজন বিত্তশালী পরিবারের জন্ম হওয়া একটা মেয়ে কিংবা ছেলে, আমি একদিন রাস্তায় বাদাম বিক্রি করলাম একদিন, কিংবা একদিন আমি রাস্তায় ফুল বিক্রি করলাম, ফুল বিক্রি করে আমি কিছু টাকা পেলাম, এবং আমি বললাম যে আমি একদিন বাদাম বিক্রি করেছি, একদিন ফুল বিক্রি করেছি, আমি ওদের যন্ত্রণা। কারণ আমি যেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুল বিক্রি করছি তখনও কিন্তু আমি একটা সোশ্যাল সেফটি নেটের সাথে কানেক্টেড। যদি আমার সাথে কেউ অন্যায় কিছু করে, আমার পকেটে কিন্তু স্মার্টফোন আছে, আমি চাইলে অনেকে ফোন দিতে পারবো। কিন্তু আসলে এই যে মেয়েটা রাস্তায় ফুল বিক্রি করে, আসলে যে মেয়েটা রাস্তায় বাদাম বিক্রি করে, তার তো সেই সোশ্যাল সেফটি নেট নাই। তো আসলে এই যে গেমিকিজম, মানে এই যে আপনার এক্সিবিশনিজম, এটা আমার এগেন মানে বিং আ মানে স্টুডেন্ট অফ সোসিওলজি অ্যান্ড অ্যানথ্রোপোলজি, আই এম ইউজিং মাই সোসিওলজিক্যাল ইমাজিনেশন, ইটস সর্ট অফ মানে commodifying my pain, মানে I'm in that place, and somebody is making that pain as a commodity and trying to do exhibitionism in the name of corporate social responsibility or getting fame. সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একদম স্পষ্ট করে যাদের মনের ভেতরে হিউম্যানিটেরিয়ান কাজ করার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাদেরকে আপনি কি বলতে চাইবেন? Very important question.
আমরা আসলে এমন একটা জেনারেশন হয়ে গিয়েছি। I often talk to young people. I mentor a lot of young people. I Apart from my work, I'm really passionate about mentoring. সো একটা গ্রুপই আছে যাদের চিন্তা যে হুট করে একটু কুইকলি মিলেনিয়ার হয়ে যাবে, একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি দিবে, ফেসবুকের মতো একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি দিয়ে বড়লোক হয়ে যাবে, মিলেনিয়ার হয়ে যাবে। আরেকটা গ্রুপ আছে তারা ভাবে যে হ্যাঁ আমি একটু কষ্ট করে যে কোনো ভাবে হোক আইল আর্ন সাম মানি, আইল বাই এ ফ্ল্যাট or something in the city, and whatever the rents will come, ওই রেন্টের টাকা দিয়ে I'll live my life, I'll be carefree, I'll be tension free. So এই মাইন্ডসেটটা, এই প্রিজার্ভেশনের মাইন্ডসেটটা ইট হ্যাভ মানে ইট হ্যাজ ডান ট্রিমেন্ডাস ড্যামেজ। মানে এটা যে কি পরিমাণ ড্যামেজ করেছে সেটা আসলে বলার মতো না। আমরা আসলে ইনোভেশন করতে ভুলে গিয়েছি, আমরা আসলে রিস্ক নিতে ভুলে গেছি। মেবি দ্যাটস ওয়াই আমাদের দেশে এখন আর আগের মতো স্কলার্স, আগের মতো মানুষ, মেবি আই মাইট বি রং, আমার মনে হয় পাওয়া যায় না। I think you are right. I'm sorry, Esrat. I think you're absolutely right. Sorry for being blunt. আমি কাউকে হার্ট করতে চাই না, বিকজ দিস ডেজ সিচুয়েশন এমন হয়ে গেছে যে আই সে সামথিং অ্যান্ড পিপল রাইট সামথিং এলস অ্যান্ড দেন দে স্টার্ট পুটিং সামথিং, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হার্ট এনিবডি অর এনিথিং। যাই হোক, সো এই কারণে যেটা দেখা গেছে যে এ পর্যন্ত একজন বাংলাদেশি নোবেল লরেট হয়েছে, বাট আই নো দেয়ার আর সো মেনি ট্যালেন্টেড পিপল from my circle or outer circle, people I know, they are capable. যদি ইন্ডিয়া থেকে যদি এত ভালো করে, ইভেন পাকিস্তান থেকেও ইউথরা এত ভালো করছে, আমাদের পিছায় যাওয়ার কারণটা কি? জাস্ট আই থিঙ্ক জাস্ট বিকজ আমাদের মোটিভেশনটাই ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। আপনি দেখবেন I was few days back, I was going through this thing on social media যে একটা celebrity couple, they have been married for a long time, 10 years, and they post a picture and people started writing যে হ্যাঁ এত বছর হয়ে গেছে, why you don't have any children and all this nonsense যে হ্যাঁ। তো I thought at first যে I am gonna rant about it যে হ্যাঁ why people are like this. Then I thought actually it's not their fault. It is actually giving a message. Messageটা হচ্ছে যে this generation or that particular group of people have never got that kind of education, that kind of understanding. এবং এটারই এখন আউটকাম আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি যে ডিফারেন্ট মতবাদ, রিলিজিয়াসলি এক্সট্রিমিস্ট পিপল যারা হয়তো বা রিলিজিয়নকে অত ভালো মতো বোঝেনি, কনটেক্সটই বোঝেনি, তারপর হচ্ছে আপনার এইসব ডিফারেন্ট আপনার সোশ্যাল থিওরিজ নিয়ে আসা পিপল। So again, everything is very much related to education. By education, I'm not meaning academic education, but also life skill-based education, which is tremendously missing. I work in this sector luckily, so I know অনেক organization এখন এটা নিয়ে কাজ করছে, প্রমোট করার চেষ্টা করছে। So I pray and hope, including Amal Foundation, someday হয়তো বা তাদের কাজগুলো সফল হবে বা তারা আরো বেশি ব্রড লেভেলে হেল্প পাবে গভর্নমেন্ট বা নন গভর্নমেন্ট অথরিটিস থেকে, তাহলে এই জিনিসটা চেঞ্জেস গুলো আসবে। আর ট্রুথফুলি স্পিকিং, আমরা যে এই যে শর্ট টার্ম যে জিনিসটাকে আমরা মানে খুবই বিশাল একটা কিছু ভাবি, এই গিমিকটাকে যে এত বেশি ইন্টারেস্ট দেই, কিন্তু এটা আসলে লং লাস্টিং হয় না। কিছুদিন খুব ভালো লাগে, আফটার দ্যাট ইউ রান আফটার সামথিং এলস, যেটা এখনকার জেনারেশনের একটা প্রবলেম হয়েছে, বিকজ দে আর নট গেটিং দেয়ার ইনার সেলফ, যেটা ট্রু প্যাশনটা। So they are always running. One day they are volunteering with this organization, next day they are taking sessions, next day they are going on a live session. Always they are doing lots of things at the same time. I'm not discrediting it, but what I want to say যে আপনি যখন কিছু করছেন, rather than doing a lot of things, you might do a few things with more passion, more dedication, more understanding. Anything you will achieve easily, লাইফের যেটা আপনি ইজিলি অ্যাচিভ করবেন সেটার ভ্যালুটাও সেরকমই হবে আপনার কাছে, সেটা
কোহিনুরের হীরা হলেও still you will not feel that much affectionate towards it because আপনি এটা খুব সহজে পেয়ে গেছেন and you will take it for granted. So এই taking things for granted এর যে মেন্টালিটিটা এটা ব্রেক করার জন্য compassion টা খুব ইম্পর্টেন্ট, growing of respect খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং অফকোর্স এই জিনিসগুলো যখন একটা মানুষের মধ্যে অনেক স্ট্রং হবে, ডেফিনেটলি দে উইল নট রান আফটার achievements, run after awards, they will run after work, they will run after accomplishments. So yeah, I hope you got my answer. Yeah, absolutely. Short term এর কথা যেটা বললেন, we'll go into মানে some খুব একটা মানে ভালো কোশ্চেন এসেছে। আমি এর আগে in terms of capitalism, in terms of আমাদের মেন্টালিটিটা, আমি সত্যজিৎ রায়ের একটা সিনেমা একটা 2-3 সেকেন্ড একটা ডায়লগে একজন ক্যারেক্টার একজন বলছেন যে আসলে এমন অনেক মানুষ আছে যারা ফেমাস না, যাদের জীবনে কোনো অসাধারণ কমফোর্ট নেই, অনেক কিছু অ্যাচিভ করে নাই, কিন্তু তারপরেও সে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না, সে বেঁচে আছে, মানে সে জীবনের সাথে এনগেজড। তো এই যে কথাটা বললেন যে শর্ট টার্মিজমের কথা বললেন, কিংবা আমাদেরকে কুইক ফিক্স, তারা রাতারাতি বড়লোক হতে হবে, এই লাইন অফ থটের। তো আমাদের আইডেন্টিটি তো এরকম হয়ে আসছে যে আই অ্যাম হোয়াট আই ওন, I am equal to the number of social media followers or mobile phones, the number of likes and dislikes I have. তো এটা যেটা করে, বিশেষ করে ক্যাপিটালিজমের অপারেট করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কনস্ট্যান্টলি ডিসস্যাটিসফাইড রাখতে না পারলে ক্যাপিটালিজম ক্যানট অপারেট, ইট ক্যানট অপারেট। আপনি মানে what it does, it always মানে what it does, it throws in front of us an improbable and unachievable ideal. Improbable এবং unachievable ideal. আপনি আজকে যদি আপনার 8 প্যাকস থাকে, সবার ধরেন আজকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ 8 প্যাক হয়ে গেছে, তখন মানে আমাদের এরকম একটা আইডিয়াল আসবে যে এখন 8 প্যাক হলে চলবে না, এখন 24 প্যাক লাগবে। So মানে so we always go after thinner, smarter, leaner, richer, more popular and all of that. So this is how capitalism operates. It is indefinite deferral. যে কখনোই আপনি না আপনার, কখনোই আপনি না আপনার। Before we go to the question, আমি আপনাকে একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন আসি। ইশরাত করিম, আপনি you studied at Dhaka University, আপনি বাংলাদেশে কাজ করেছেন, মানে you went to USA to finish your studies. তো সেখানে আমি যেরকম মানে স্বার্থপরের মতো I have মানে landed, you know, in where I went to study. What brought you back? Something, মানে if you could give us a very blunt answer that, you know, why? Truthfully speaking, when somebody asks me this question, আমার answer আমি যেটা দেই সেটা হচ্ছে why shouldn't I come back? Like as if coming, why you have to glorify that thing that I am coming back to my own country. It's not like I'm doing something out of the world. I'm just coming back to my own country. Yeah, so basically jeta for my case, it was never in my mind that I will stay there. I completed my education. I went there for more degrees, and my degree was related to development sector, social business. And again, I worked in the Gates Foundation to gain experience, to create the ground for me. Though আমার এটা নিতে অবশ্যই একটা সাহসের প্রয়োজন ছিল স্টেপটা নেওয়ার ক্ষেত্রে, বিকজ life is pretty comfortable there, everything is so easy to get. So of course decision make করা তো কঠিন হয় when you have to choose challenges, but I found it very boring for me, like getting all the things in your hand, you know, nothing too hard to get. So yeah, for me it was always in the plan that I'll do something of my own and I'll do it for my country. So there's nothing to glorify this. আপনি যখন মানে whenever we go out of our comfort zone, our known land, known language, known roads, we discover something about ourselves.
which we don't when we stay in the same. So আপনি যখন মানে when you left Bangladesh, what have you found about yourself that you did not know আপনি যখন এখানে ছিলেন? Oh, okay. So Self discovery. I was very much shy. I'm খুবই shy kind of girl. I was a very shy kind of girl. I was very much silent. মানে I was never vocal. এবং I was a studious person. মানে আমি পড়াশোনাকে খুব ভালোবাসতাম, পড়তে ভালোবাসতাম. Still I do it. But that was me. So there were times ছিল এরকম যে I used to speak to people looking in the ground, not even looking into their eyes. হ্যাঁ, তো when I went to US, আমার ওখানে I had a different environment. এবং আমার মনে আছে যে first day when they invite me in my, because I went on a special scholarship and they picked like 20 people around the world for the scholarship. So I had to go and speak মানে why I got here, like why I'm so special and all. So when I went in front of all the people in that auditorium and I started speaking, that was my first time. I was like, trust me, like my knees are like they're like shaking like anything. I was so scared because I am such kind of person who is always very silent, always very calm and quiet. So throughout this, I actually discovered myself that this is what I'm like. I am not someone who is very shy, who was like very self preserving person. I'm more about talking about my experience, sharing ideas, connecting with people. Basically আমি এরকম ছিলাম because that's how my family, my society used to think of me, এবং সেটা আমি নিজের উপর প্রজেক্ট করতাম. So that was the biggest discovery I had so far, and still sometimes I sit and reflect actually how our family, other society thought আমাদের উপর রিফ্লেক্ট করার কারণে আমরা কত ডিফারেন্ট ভাবে না লাইফ লিড করি. Maybe we are totally different than that. Yeah, when we play the shared game of normality as the societal expectation is imposed upon us. Some questions to you, Esrat. প্রথম কোয়েশ্চেনটা আপনি অলরেডি অ্যান্সার করে ফেলেছেন, আমি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে Esrat ma'am, what do you say about women that are ruthless gatekeepers of toxic patriarchy? I loved your question, Sabikun Nahar. Thank you so much. So I personally faced it a lot, and still I've been facing it in my family. It's everywhere, and the problem is these days women are the biggest enemy of women. Women are the flag bearers of gender equality. ছেলেরা অনেক আগেই আমি বলবো হার স্বীকার করেছে, they are now on the back seat, but there are some women যারা হচ্ছে এখনো patriarchal mindset they are used to, এখনো তারা they put religion as a reason. Religion has nothing to do with misogyny or nothing to do with patriarchal mindset. So to these gatekeepers, you could do two things literally. Number one, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পোলার অ্যাসেসমেন্ট যেটাকে আমরা বলা হয়, সেটা হচ্ছে যে দুইটা there are two groups, তাদের আলটিমেট গোল হচ্ছে একটা. সাপোজ একটা ফ্যামিলি সেটআপে একটা মেয়ে জব করতে চাচ্ছে, সো তাদের ফ্যামিলির যে চাচ্ছে না, সাপোজ মা বা দাদি যারা একটু প্র্যাকটিক্যাল মাইন্ডসেট ক্যারি করে, তারা ভাবছে কি যে মেয়েটা হয়তো সিকিউর হবে না বাইরে গেলে, অথবা সে হচ্ছে বকে যাবে বা কিছু একটা হবে. সেম টাইম মেয়েটা ভাবছে যে ও এম্পাওয়ার্ড হবে, শি উইল আর্ন মানি. সো ইন দ্যাট কেস যেটা করা যেতে পারে যে আলটিমেটলি দুই গ্রুপেরই গোল সেম, যে দে ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্য গার্ল ইজ সেফ, দেয়ার ডিগনিটি ইজ ইনট্যাক্ট. So এই ক্ষেত্রে you could sit with conversations, you could try to make them understand. হয়তো বা একবার দুইবারে হবে না, but eventually I know people যারা basically PowerPoint presentation বানিয়ে তাদের family their family agree to something. So it could be that level of passionate.
And the second thing you could do, you could just totally ignore them if they're not that important to you, and keep doing what you do, because it is something sometimes very important to ignore to reach out to somewhere. Yeah, yeah. এই কোয়েশ্চেনটা আরেকটু মানে কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেন, আমি এখানে তুলে ধরছি কিছুক্ষণ মানে একই কোয়েশ্চেন। she asked very good questions. Why is sex as an act of sexual intercourse more predominantly associated with the female body when objectified as opposed to the objectification of men? How did the toxic patriarchy decide on sexual objectification of women? অনেক সিরিয়াস কোয়েশ্চেন আপা, মানে টেক ইট অ্যাওয়ে। You were just waking my inner beast by asking this question. This is the thing which makes me so much curious. মানে we want to hear that fury, Esrat. That's extremely important. Okay, so of course this is something I just can't stand really. Like few days back, যেমন আমাদের দেশে recently there is a female doctor যার she did something really awful. আশা করি আমরা সবাই জানি তার নাম, এবং because of that people started putting about things about her in the social media. So দেখা গেল ওই ডক্টরের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড চেয়ে the way she's taking picture, the way she wore her clothes, কোথায় she's showing her waist or anything, এটাই মানে main interest হয়ে গেল, and they started calling that girl all those names, মানে একটা মেয়েকে যেসব নেমে বলা যেতে পারে। সো মাই ডিয়ার, বেসিক্যালি এটা আসলে এখন থেকে না, এটা তো আমাকে মনে হয় যে আদিম যুগ থেকে। আপনি যদি গালিগুলা যদি একটু দেখেন তাহলে দেখবেন যে ছেলে কেন্দ্রিক কিন্তু গালি নেই, অল গালিজ আর রিলেটেড টু উমেন। I have a friend and she and I really thought that we'll make some man related galis, because there is no man related gali. All the gali, whether in English or in Bangla, everything is related to women, everything is related to objectifying women. And this is also something which has been practiced from long time. উইমেনদেরকে অনেক আগে থেকে অবজেক্টিফাই করা হয় অ্যাজ এ টুল অফ রিপ্রোডাক্টিভিটি, অ্যাজ এ টুল অফ রিক্রিয়েশন। অ্যান্ড মেবি এখনো আমরা এডুকেটেড হয়ে গেছি দেখে আমরা এখন সেই বারবারিক টাইমে নাই, বাট স্টিল আমাদের সেই টেন্ডেন্সিটা আছে। এবং আপনি দেখবেন যে অনেক শিক্ষিত, অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষও দে রাইট থিংস অ্যাবাউট উইমেন লাইক দিস, বিকজ তারা এটা শুধু নিজে প্র্যাকটিস করছে এরকম না, যে তারা তাদের আশেপাশে মানুষকে দেখে প্র্যাকটিস করছে, তারা এটা দেখেছে তাদের বাবাকে প্র্যাকটিস করতে, বাবা দেখেছে দাদাকে প্র্যাকটিস করতে। সো ইটস কামিং ফ্রম ডাউন ফ্রম এজেস। In this case, what I do actually, I become really vocal. I try to make people understand. So এই ক্ষেত্রে again আপনি যদি মনে করেন যে you could make them understand they are objectifying something, কারণ একটা ছেলে এটা কখনোই বুঝবে না যে how does it feels being objectified, how does it feel getting dirty messages in your messenger, other messages, you'll see all this nasty and dirty messages without any reason. এটা একটা ছেলে কখনো ফিল করবে না, তার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই, কিন্তু অ্যাজ উইমেন উই ফিল এভরি ডে। সো এই ক্ষেত্রে ওয়ান থিং ইউ কুড ডু, ইউ কুড অলওয়েজ বি ভোকাল, স্পিক অ্যাবাউট ইট, মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইউ ফিল, or you could just simply ignore it and do you like move through your intention. Make sure your own child, when you will be a mother, when you will have your own son or own daughter, you make sure that they actually have that kind of values and understanding. Yep. I have a friend who is very successful and happy, and she tells me something that I often quote. I mean, কয়েকটা লাইভে বলেছি। So she's happy, she's successful, but with two qualities that makes women pretty intimidating to a lot of other people. She is single and she doesn't have any children, so she doesn't plan. Again, that's her choice. Obviously her choice. So she tells me that, look, my ability to decide to stay single, it's my choice. If somebody is not, that's their choice. This is my choice that I'm single. And this is my ability to decide. I have nothing against all those women who are mothers, but I just don't want to become a mother.
So Yeah, it's her life choice. yeah, so to that end, if I don't want to go academic, it's just the fact that from a very early on, women's body are the sources of extracting profit, be it labor or producing children, or producing next generation of laborers for the capitalistic production, right? একটা খুব practical question এসছে ঈশা, সেটা হচ্ছে, how can we combat child marriage in our society? You are working with it. Thank you so much for asking the question, Shraddha. So first of all, we could combat it in two ways. একটা হচ্ছে যে through education. এডুকেশন হচ্ছে একাডেমিক এডুকেশন দিয়ে এটাকে সবার মধ্যে ইনজেক্ট করতে হবে যে কেন এটা খারাপ। আমরা আসলে ভাবি, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, আমি যখন কাজ করতে যাই তাদের একটাই কনসার্ন থাকে যে সিকিউরিটি, মেয়েদের সিকিউরিটি নাই, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাই, তারা হচ্ছে at some point they will not earn money, they might get raped or something, so it's better to marry them off. সো এই মাইন্ডসেট গুলোকে ভাঙার জন্য দুইটা লেয়ারে কাজ করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল, উইমেন আর অলসো অ্যাসেটস, দে আর নট লায়াবিলিটিস, দে ক্যান অলসো আর্ন মানি, কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য সোসাইটি। সেকেন্ড, ছেলেদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড, টু রেসপেক্ট উইমেন, টু take life partners with empowerment mindset. Maybe তারা কাজ করবে, maybe তারা কাজ করবে না, but they should have the like freedom to take their own choices. So education is very important. এটা হচ্ছে একাডেমিক এডুকেশন অথবা ফিল্ডে গিয়ে কমিউনিটিতে গিয়ে তাদেরকে ফিজিক্যালি এডুকেট করা। আর সেকেন্ড, অফ কোর্স, ল এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড অর্ডার, লাইক স্ট্রং ল এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড অর্ডার, লাইক মেকিং শিওর যে কোনোভাবে ঘুষ দিয়ে বা চেয়ারম্যানকে একটা ছাগল কিনে দিয়ে এই জিনিসটা থেকে পার পাওয়া যাবে না। যখনই একটা চাইল্ড ম্যারেজের situation arise হবে, all the law enforcement agencies will go there, NGOs will go there, and they'll make sure that it's not happening. This will be our last question. আমি এই কোয়েশ্চনটা বেশি একটু বড়, so let's read. আপনি there we go, আমাদের দুজন চেয়ার ঢেকে গেছে, প্লিজ। অনেক চ্যালেঞ্জিং, মানে I don't know, I mean please. So I was working with a group, দেশের বাইরের একটা অর্গানাইজেশনের সাথে, they're very famous একটা এজেন্সি আর কি, ইউএনএরই একটা বডি, and we were actually working on trafficking, and to one particular place we went, and we found out there's a girl, and she's like only 13 to 14, and she's been trafficked. Basically the girl has been sold out by someone she trusted, and then she's sold out to this brothel, এবং after that her life became unbelievable, like she's been assaulted by several men, then তাকে এত কম বয়সে একটা মেয়ে, like she's 13 or 14, still they send her to places where she enter as a child who is going inside. So when I actually found that out, because I was working with this situation, I just couldn't hold myself. I had to take counseling from a therapist because it was so like hard for me to understand. Of course, this pornographic industry, sex workers industry, I am totally against it, like 100,000% against it, because most of in this industries, most of the women have been trafficked, and they have been bullied, they have been tortured for money, for this social, they have been used as a social commodity.
And trust me, if you give someone dignity and life with dignity, and give someone a life without dignity, of course that person will choose life with dignity. Like no matter what, nobody would like to choose a life without dignity. But যারা ডিগনিটির লাইফ, পিপল হু ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দ্য লাইফ অফ ডিগনিটি, তাদেরকে আসলে ফোর্স করে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে রাখা হয়, so that all these mafias, all these syndicates, all these brokers could make money. এবং এটা আসলে this is something সেই প্রিমিটিভ টাইম থেকে ইটস বিন দেয়ার। অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন এটাতে কাজ করে, অনেকে 2 কদম কাজ করতে গেলে 4 কদম পিছাতে হয়, বিকজ দেখা যায় অনেক পাওয়ারফুল সিন্ডিকেট থাকে যাদের এগেনস্টে কাজ করা অনেক কঠিন থাকে। But this is the irony, and I hope and pray that someday there will be very strong law enforcement, very strong regulations by the international bodies, so that a trafficking jinishta ba a making money through women, trading women might stop. But that's how the reality is. Yeah. I mean, I will, before we end this conversation, I'll just complicate it further. I think at the conference, and I was listening to a very passionate scholar in that field. I'm speaking explicitly in Canadian context. Nothing, because I have not my knowledge in that, in Bangladeshi context. I cannot speak to that. So one of the problems that happens in that context, that when the law is enforced to make an act, a profession illegal, that further marginalizes workers from that particular industry. Because I do not know the life circumstances or what actually happened, that why they have chosen the life that they have chosen. But what happens when it is made illegal, now they are subject to further insecurity, further violence, because they have to work twice to continue working in that sector, by appeasing the law enforcing agency, by navigating through the spaces which is not directly under the authorities' eyes. So I don't think it's a very simple area to navigate. Yeah, it's very complicated. It's very, very complicated. But I think this is something that Esrat, this is my stand. I am happy to have questions that I don't have answers. But for me, I am scared of the answers that I cannot question. That's deep. That's মানে আমাদের সোসাইটিতে we are given a lot of answers. Esrat, this is how it is. Yeah. But you and I are not to question. And True. To end with Mark Twain is that things that gets us into trouble is not things that we don't know, but things we think we know but ain't so. So it's actually আমাদের ওই structure, indoctrination যেটাকে মনে করি যে this is how it is, right? So I don't think I've understood what the women in my life, my sisters, my mother, my aunts, and everybody in my life, what were their contribution to my life, until I left the country, when I had to manage my life all by myself, realizing, oh my God, these women had incredible contribution in my life, but I never recognized it, right? So এদের আগের perception কি আছে, আমার খালা তো আমার মা তো ঘরে রান্না করছে and all of that. Yeah, we just take them for granted. Yes. I personally do that. So it's just, we have to work on so many things, starting with ourselves. Exactly. Esrat, আমি চলে যেতে চাচ্ছি, কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে চোখ আমাকে খুব মানে বিশেষ করে বাংলাদেশের কনটেক্সটে বেয়াদবি নেবেন না প্লিজ, আই এম রিয়েলি সরি। তো এই কোয়েশ্চেনটাই মানে ইটস ভেরি ভেরি এগেন Sabikun, someday I hope you become a really, really influential leader in Bangladesh. These are incredibly good questions. My body, my choice. Where do we draw the lines? When does personal choices become public concerns? Someone can decide on walking, butt naked, basically she went butt naked, on the street one morning in the name of my body, my choice. Where do we draw lines? She's a woman and asked a very good question. So yeah, very, very good question.
So my body, my choice. This is something very important, expressing of your own freedom, own self, but also keeping that in mind that it's not like harming a good number of people's values, so this actually varies from culture to culture, country to country, and also this also follows under responsibility. Huh. In a restricted culture like Saudi Arabia, if a woman comes out with like my body, my choice, and I will go in the beach with my bikinis. আমি বলছি না বিকিনি পরা খারাপ, আবার আমি এটাও বলছি না যে বোরখা পরাও খারাপ। Nothing, it's just their culture. So আমার তো ওই কালচারকে, ওই সোসাইটিকে রেসপেক্ট করতে হবে। সো কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড, ফ্রিডমকে অনেক সময় কম্প্রোমাইজ করতে হতে পারে উইথ দ্য কালচার অ্যান্ড অলসো উইথ দ্য মানে systems যেখানে আমরা we are not harming somebody else's feelings, we are not hurting somebody else's emotion. So এখন এটা যদি হয় যে you are wearing a sleeveless dress, suppose, and your boyfriend, your husband, your father has been hurt. So this is not like you are hurting the whole community or anything, but like I said, you are going on a beach in bikini in Saudi Arabia, then it is hurting their system, their culture, their ideology. So you have to understand the line. There is a very thin line between this, eto thin je sometimes you might cross it, sometimes you might not notice it, but this depends on your education, family education, and you being compassionate towards others. Like sometimes some feminists, they become so vocal that they just want to erase men from the world. uh, but that how it shouldn't be. So yeah, I think we have to always be in the middle ground. আমার মনে হয় my body my choice এটা একটা western context হচ্ছে probably মানে deciding whether you should give birth to a child or you shouldn't actually decide to abort. Consent. Consent ক্ষেত্রে যে suppose you are very sick, you are not physically well, but still you have to do something with your partner jeta is harming you physically. So in that case, consent is very important. Like you are not consenting, you are putting that my body, my choice. So also in that case, like consent is very important for the tagline. এবং আমেরিকাতে এবং কানাডাতে একটা মানে huge dividing line যে abortion. Some people are they think women should have the right to decide whether they can, or some people are against it. এটা তো অনেক বড় একটা dividing factor. Sabikun, thank you very much. You ask amazing good questions, and we look forward to. And this is actually hopeful. That makes me excited that young women like Sabikun, they're asking this incredibly important question, right? তো ইশরাত, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই যে আজকে আমাদের জন্য সময় করেছেন এবং we got this conversation. Actually, Social Justice Action Research Alliance, the core objective of Social Justice Action Research Alliance is that how do we actually make us critical thinker? How do we start asking tough questions about practices in locally or globally? আশা করি ভবিষ্যতে আমাদেরকে আবারও যদি সুযোগ হয় আমাদেরকে সময় দিবেন to take part in critical discussion. Our প্রিয় audience, thank you very much to be with us. আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। Thank you so much. It's an honor, and I'm really inspired by your questions. Actually, you helped me to think differently, so I'm really grateful for that. If there is anything I could help to develop your work or your initiatives work, I'd be love to do it, mentoring or maybe doing learning circles or anything, let me know. And lots of best wishes to you and to the audience যারা আমাদেরকে শুনলেন। আশা করি যে আপনারা এটাকে জাস্ট একটা লাইভ হিসাবে না নিয়ে এখান থেকে কিছু মেসেজ নেবেন এবং you will practice it in your life as well.
Thank you, Eva. So thank you, Israt. X second, Israt.